It's all going down in Newcastle. You don't want to miss this one. Join us for the very first IFL Live at London's Indigo at the O2, Sunday, August the 13th, with me, Coogan Cassius, and some very special guests, Eddie Hearn, Darren Barker, Johnny Fisher, and more. Tickets now on sale. So in the words of Eddie Hearn, you get up, you dress up, and you fucking show up. This is COLM McGuigan for IFL TV, proudly sponsored by Everlast. Delighted to be joined by amateur sensation Andy Cruz. Andy, this moment is finally here that you will make your professional debut. It's been a long time coming. How excited are you for that? Sí, Andy, bienvenido en primer lugar. Este camino ha pasado muchos años ya de esperar esta oportunidad de debutar como profesional. ¿Cuánta emoción tienes y cómo te sientes ahora? Estoy feliz por el momento en el que estoy. Ya me encuentro a punto de mi debut, a días de mi debut, y estoy emocionado, feliz de estar aquí y me encuentro preparado para asumir este reto con toda la responsabilidad que me caracteriza. Yeah, so first and foremost, I feel really happy that this moment has finally arrived. I feel really ready now. We're just days away from me making my professional debut. I feel lots of emotion. I feel like I'm ready to do what I need to do. I'm ready for this challenge to take it on, and that's what I'll do. You accomplished so much in the amateur game. Do you feel that you completed the amateur game? Was it time to turn over pro? Sí, lograste tanto en el campo amateur. ¿Pensaste que habías como logrado todo y era momento ya de empezar a pelear como boxeador profesional? Efectivamente, ya en el campo amateur ya prácticamente lo había logrado todo y quería nuevas motivaciones, nuevos triunfos para mi palmarés. Yeah, so what I wanted to do, I did feel it was time to do that. I felt like I'd achieved practically everything in the amateur game. I felt it was time to look for a new source of motivation to go on and kind of win awards and become victorious in the professional game. Frank Smith told me in an interview that he messaged you on a direct message on Instagram or Twitter and you replied he thought it might have been a joke. At that time, were you surprised that he reached out to you that way? Sí, estuvimos hablando con Frank Smith y dijo que primeramente él se puso en contacto contigo por las redes sociales, puede ser Twitter, puede ser Instagram, y pensaba que era como un chiste, una broma. ¿Te sorprendió que pasara así? Sí, la verdad es que me sorprendió mucho que se diera de la manera en que se dio, pero bueno, siempre todo sucede en esta vida por algo. Yo hace meses atrás yo no me imaginaría que estaría aquí y en esta situación, pero se dio y pienso aprovecharla al máximo. Yeah, it was a surprise, the way it came about. But as I say, things happen for a reason in this life. I didn't imagine it would happen in that particular way, but it did, and I'm here, and now I'm ready to take full advantage of it. Why Eddie Hearn and Matchroom? A lot of maybe Cuban amateurs coming through, like Robeisy Ramirez, for example, go to top rank. Why Matchroom? Sí, ¿por qué Eddie Hearn? ¿Por qué Matchroom? Porque muchos de los boxeadores cubanos, por ejemplo Ramírez, se van a top rank. ¿Por qué decidiste ir con Matchroom? Primeramente quise hacer las cosas de manera diferente y también sé que hay grandes promotoras, pero dije que tomaría el paso con la promotora que mejor velara por mis intereses y me ofreciera un mejor futuro. Yeah, I understand that, but I felt like I wanted to do things differently. I think I wanted to take a step and sign with the promoter that were putting on the best shows for me, and that's what I felt I wanted to do. I did it so that I could have a great future with them. You have a title on the line on Saturday night. Most people in their professional debut never reach those heights. Is that a signal of intent from Andy Cruz going forward? Is it big fights from here on in? Sí, obviamente tienes posibilidad de ganar tu primer título como profesional el sábado por la noche. Es una cosa que los profesionales algunos nunca pueden lograr a tener. ¿Es una oportunidad o es algo que quieres hacer una declaración de Andy Cruz el sábado por la noche que él quiere todas las grandes peleas en el futuro?
Sí, por supuesto. Esto, ya lo había dicho, es una prueba de fuego para mí. Nunca, como ya también había dicho, que no esperaba que se me diera la oportunidad de esta manera y se me dio. Pienso aprovecharla al máximo. Creo que soy un atleta que me he sacrificado mucho en toda mi carrera y vine aquí a trabajar, a pelear con los mejores y esta es la prueba de ello. Yes, as I've said it before in previous interviews that I feel like this is the acid test now that I'm going into. You know, I didn't expect the opportunity to come along as it did, but it did, and I'm going to take full advantage and take advantage to the maximum in the way that I can. I believe that I'm an athlete that sacrificed a lot in his career. You know, I've come to work and give the best of me to get the best results. Two more questions from me. First one, a lot of people that we interview, boxers, they say that the amateur game and the professional game are two different sports. Are you of that same opinion? Sí, dos preguntas más. Primeramente, muchos boxeadores hablan de que la diferencia, hay una gran diferencia en el juego amateur, digamos, y el campo profesional. ¿Estás de acuerdo con ellos? Sí, estoy de acuerdo que por supuesto son, a pesar de ser un mismo deporte, es diferente boxear profesional que amateur. Por supuesto que no es lo mismo. Siempre hay que hacer lo que es esa transición de amateur a profesional, que no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente es hacer algunas adecuaciones, pero sí estoy de acuerdo que no es lo mismo. You know what? I agree it's not the same. I think despite it being the same sport, I think, you know, there are differences there. It's not the same. I think what you have to do when you go into the professional ranks is start that kind of transitioning and making adjustments with things. So it's not easy, but it's not impossible, you know. And I think I'll start adapting to this professional game. But I do agree that it's different. Last one from me. Keyshawn Davis, the great rivalry that you both had. Eddie Hearn says that he wants that fight for you soon. Do you want that fight soon with Keyshawn Davis? Do you believe that there is a big market for it in the professional game? Sí, última pregunta de nosotros. Hablamos de Keyshawn Davis. Eddie Hearn dice que es una pelea que él quiere que ustedes que hagan en el futuro. ¿Es algo que quieres tú? ¿Es algo que sería de beneficio para el campo profesional, que ustedes se enfrentaran de nuevo? Ya he enfrentado a Keyshawn en varias oportunidades. Es un gran peleador, pero he dicho que he venido a enfrentar a los mejores y aún Keyshawn no es uno de ellos. Puede ser que si se gana su puesto entre los mejores y mantiene la forma que ha mantenido hasta ahora, creo que sí sería una posible pelea en el futuro. No, I've already faced him, you know, a good number of times now. But, you know, in terms of, I've said I want the big fights in the future. And at the moment, I don't believe he is one of those big fights or one of those big fighters. But if he starts to win, if he starts to position himself amongst those, the best fighters, as we say, it could be an opportunity and it could be a fight that we possibly have further down the line. Well, Andy, thank you very much for your time. We look forward to seeing you on Saturday night. Muchas gracias por tu tiempo, con ganas de verte ya pelear el sábado. Gracias por el apoyo y por la entrevista. Thanks for the support, thanks for the interview. It's all going down in Newcastle. You don't want to miss this one. Join us for the very first IFL Live at London's Indigo at the O2, Sunday, August the 13th, with me, Kugan Cassius, and some very special guests, Eddie Hearn, Darren Barker, Johnny Fisher, and more. Tickets now on sale. So in the words of Eddie Hearn, You get up, you dress up, and you fucking show up.